সুপ্রিয় দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি TBN24 নিউজ নেটওয়ার্কের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যে সাবজেক্টটি নিয়েছি, আমাদের যে ড্রিমার যে প্রোগ্রাম, ডাকা প্রোগ্রাম আমরা যে বলি, ডেফার্ড কেস, যে সেটার যে প্রোগ্রামের যে আইনি যে একটা লড়াই চলছে, এদের মধ্যে ড্রিমারদের কি করণীয় বা কি জানা দরকার, এবং এই যে ডাকা প্রোগ্রামের বর্তমান অবস্থাটা কি, চলমান যে আদালতে মামলা চলছে এবং ভবিষ্যতে প্রভাবের কি সম্ভাবনা আছে, এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করবো। এবং এছাড়াও আমরা আরও অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করবো, ইমিগ্রেশন রিলেটেড যেগুলো আছে। আপনারা জানেন আমরা সবসময় আলাপ করি। আর দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য রাখবেন। আর পরবর্তী যারা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে যারা জয়েন করবেন, যথারীতি ইউটিউবে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সবসময় যেটা বলে থাকি, যে অন স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকে আমাদের 6463079828, এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি প্রশ্ন রাখতে পারেন এবং একটি প্রশ্ন সে মধ্যে থাকার চেষ্টা করবেন। আর দর্শকরা অবশ্যই সরাসরি প্রশ্ন করবেন, আপনাদের ভালো মন্দ যা প্রশ্ন আছে করবেন। আর মন্তব্যের ব্যাপারে তো আমি বললামই, আপনাদের মন্তব্য আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা যত্ন সহকারে এটাকে আমরা ফলো আপ করার চেষ্টা করি। আপনাদের ভালো লাগা মন্দ যেটাই বলবেন আমরা অবশ্যই মেনে নিব। আর দর্শক, বেশি দেরি করবো না। যেহেতু আমাদের সঙ্গে অলরেডি আমাদের আজকের যে অ্যাটর্নি, আপনারা ওনাকে সবসময় দেখেন, অত্যন্ত ইয়াং, ভেরি পটেনশিয়াল এবং ক্রেডিবল একজন অ্যাটর্নি, সুরাইয়া রহমান আছেন গেহি এর সাথে। সুরাইয়া, ভেরি ওয়েলকাম অলওয়েজ, অ্যাজ ইউজুয়াল। ইউ আর ডুইং fabulous job for us and sharing your experience, expertise and everything, to be honest. আছেন আমাদের সঙ্গে নিকি, রিয়াদ, যিনি গত সপ্তাহে ওনাকে পাইনি, উনি একটু বাইরে ছিলেন ছুটিতে। তো নিকি, কেমন আছেন আপনি? কেমন গেল আপনার? সবকিছু ভালো আছেন আশা করি। তো ওয়েলকাম ব্যাক। অ্যান্ড যথারীতি আপনি তো আপনার দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে গুছিয়ে সবকিছু বলেন বাংলাতে, এবং খুবই এটা প্রশংসনীয়। এবং আপনারা যে সময় দিচ্ছেন আমাদেরকে TBN24-কে, এর জন্য আমরা সাধুবাদ জানাই। অ্যান্ড গেহি অ্যাসোসিয়েশন সবাইকে আমাদের সাধুবাদ। তো Suryia, what is the update on DACA program? DACA is it's a long time process, right? The Yes. children's here, they are also waiting for their parents, and of course it's a long process. And it's Yes. going on thorough, and there is a litigation and cases there. So what's the update for them? আমাদের যারা ড্রিমার একটা যারা আছেন তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায়, তাদের কি কি জানা দরকার এবং তাদের কি করণীয়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কি এই ডাকা প্রোগ্রাম নিয়ে? Yes. So, the Dreamer program has been, it's a great program that Obama created in 2012 for those children who came, through no fault of their own. They don't have any status. They came as children. They did, but they went to school. They graduated high school, and many of them, they've integrated into America is their home, right? They have nowhere else to go. So it was the right step. It was a step in the right direction. Would I say that it's enough? No, of course not. When President Biden was elected, he, we had hopes that they would create a pathway to citizenship, but unfortunately that did not pass Congress. So, we have election coming up. Hopefully we'll have some good news then. But until then, the Dreamer, the DACA program, actually it's called DACA, is still active. Those who have it can renew it. They're not accepting any more initial applications. They're not adjudicating. As some of you may remember, when Biden first came to office, he started accepting new applications again. So that was hopeful, but then again, similar to what we have now with the spousal PIP program, litigation was, filed, and that initial filing was put on hold. So they accepted the application, but as many people know, those initial applications filed in 2020, those have not been adjudicated. They were accepted, they were not adjudicated. The initial applications, the renewals are still going on
planned. But there are significant benefits which people sometimes do not consider. Those that are DACA, they don't consider it. So we can talk about those. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দর্শক, ডাকা প্রোগ্রামের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন, বিশেষ করে আমি যারা এখানে আমেরিকাতে আছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, ডাকা প্রোগ্রামের অধীনে আছেন, যারা শিশুরা, বাচ্চারা যারা আছেন, তারাও অবশ্যই শুনবেন, অভিভাবকরা বিশেষ করে শুনবেন যে এটা কি করণীয়। নিকি, একটু যদি শর্টলি বলতেন যে ডাকা প্রোগ্রামের কি অবস্থা এখন? জি, আজকে অ্যাটর্নি সুরাইয়া আমাদের সাথে ডাকা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা করছেন। ডাকা প্রোগ্রামটা হচ্ছে আসলে আমি যদি একটু অ্যাব্রিভিয়েশনটা বলে দিই, ডেফার্ড অ্যাকশনস ফর দ্য চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস। তার মানে হচ্ছে যারা খুব ছোটবেলায়, ছোট বয়সে, 1 বছর 2 বছর আরো ছোট অথবা 3-4 বছর বয়সে বাবা মার সাথে কোনোভাবে এদেশে এসেছেন কোনো ডকুমেন্ট ছাড়া, তাদের জন্য 2012-এ প্রেসিডেন্ট ওবামা একটা প্রোগ্রাম শুরু করেছিলেন, যাতে যারা এই দেশে বড় হচ্ছে, এই দেশে স্কুলে যাচ্ছে, হাই স্কুল পাস করছে এবং আমেরিকায় তাদের হোম, তাদের বাড়ি, তাদের জন্য এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলেন। সেই প্রোগ্রামটার কথা নিয়ে আজকে অ্যাটর্নি সুরাইয়া আলাপ করছেন। এটা একটা গ্রেট প্রোগ্রাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আসলে এই প্রোগ্রামটা এখন আপাতত স্থগিত আছে মানে যাদের অলরেডি আছেন আপনারা ডাকার আন্ডারে, তারা আপনারা এটাকে রিনিউ করতে পারবেন, কিন্তু নতুন করে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ওরা গ্রহণ করছে না। সেই 2020-র পর থেকে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছিল তাদেরগুলো জমা পড়ে আছে, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। কিন্তু যাদের অলরেডি আছে তারা আপনারা রিনিউ করতে পারবেন। সো আপনারা শুনতে থাকুন, ডাকা প্রোগ্রামের আন্ডারে যারা আছেন তাদের জন্য অনেক কাজে দিবে আজকের বিষয়টা। ধন্যবাদ নিকি, অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি তুলে ধরলেন ব্যাপারটা। আচ্ছা সুরাইয়া, দ্য মেইন রিজন বিহাইন্ড দিস DACA is very sensitive. I remember with Attorney Gehi also we did this program in the past in our previous episodes. But DACA is so now even the application were received and now they are not following up and they are not giving any reply on that. So it's like a status quo in one sense. Yes. Otherwise, also the case is going on, right, against this DACA program? It's, I mean, you could consider it's not going anywhere because that litigation has been pending since 2020. So it's almost like 4 years, 5 years now. Going on. So litigation is is going on, and also regarding these, those are already enrolled. I mean, those are already there. Like Nikki said, they can renew this, Yes. but provided are they get their authorization to work over here, Yes. and So, yes. So even if you have an order of removal, you can apply for it. And one of the benefits of DACA, of course, the main benefit, as Nikki said, it's a deferred action. That means they cannot take any action to remove you from the United States. So that is the main benefit. Some ancillary benefits is that you get a work permit, and you can also apply for a travel permit. So not too many people take advantage of that, but keep in mind with DACA, with TPS, you can apply for advanced parole. And that has significant benefits because sometimes, you might have a person who entered as a child, they don't have any record of their entry. They don't have an I-94. Maybe they're married to a U.S. citizen. Maybe their parents filed for them. Maybe they aged out. Maybe their aunt or uncle applied for their mom or their dad in the late 90s, early 2000s, and just now their time is coming up, but they don't have any proof of their entry. So with the advanced parole, that gives them an opportunity to, what we say, colloquially, legalize their entry. What does that mean? That means to get the I-94 so that they can be eligible to apply for their green card in the United States. So with the advanced parole, that gives them an opportunity to apply for adjustment of status if they're eligible based on marriage or based on a petition that was filed by maybe their parent years ago. ধন্যবাদ সুরাইয়া, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছেন। যাদের এখানে
যারা আছেন, যারা গ্রিন অথবা ওয়ার্ক অথরাইজেশন পাচ্ছেন, তারা প্যারোলে ভিজিট করতে পারবেন। এবং এটা জরুরি, অনেকে হয়তো ইনকামিং এর যে বিষয়টি ছিল, হয়তো কারো আইডেন্টিফাই ছিল না, বা তাদের কোনো লিগ্যাল বা এন্ট্রি ব্যাপারটা যেটা বলতে চাচ্ছেন, এটার জন্য খুব বেনিফিটেড। এবং সেই টিপিএস এর কথা বললেন উনি। তো নিকি, এই যে 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 অপরচুনিটিগুলা যারা মিস করছেন ওনারা, আমার মনে হয় ঢাকা অন্তর্ভুক্ত যারা আছেন তারা হয়তো আমাদের অনেক কিছু জানেও না, তাও আমি জানি না, বাট আমার মনে হয় এটা বলা খুবই জরুরি। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. জি, তো অ্যাটর্নি সুরাইয়া এখন বললেন যে আসলে যারা ঢাকার আন্ডারে আছেন আপনাদের অ্যাক্টিভ, তারা কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট পাবেন, ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সেই সাথে আপনারা ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, ট্রাভেল ডকুমেন্ট অথবা অ্যাডভান্স পেরোল যেটাকে বলে। সো এইটাতে একটা সুবিধা হচ্ছে আপনি আপনার দেশে, আপনি যদিও এখানেই বড় হয়েছেন, কিন্তু আপনি যদি আপনার প্যাটার্নার ভূমিতে যেতে চান, আপনি বেড়াতে যেতে পারবেন। এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার একটা I-94 এন্ট্রির একটা সুবিধা আপনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, এটাই আসলে মেইন কথা। কারণ যেহেতু আপনারা ছোটবেলায় এসেছিলেন, আপনাদের কোনো লিগ্যাল এন্ট্রি নেই এই দেশে, যেটাকে I-94 বলে। কিন্তু আপনি যদি ডাকাটা পেয়ে থাকেন, এখন আপনি ওয়ার্ক পারমিট পাবেন এবং অ্যাডভান্স পেরোল অথবা ট্রাভেল ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনি আসলে এই প্রোগ্রামটা আপনাকে একটা I-94 দিচ্ছে। এই I-94 থাকার সুবিধা হচ্ছে, আপনি যদি বিয়ে করে থাকেন, এখন আপনার স্পাউস আপনার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং আপনি এখানে স্ট্যাটাসটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। অথবা আপনার মা বাবা যদি অ্যাপ্লাই করে থাকে, অন্য কেউ অ্যাপ্লাই করে থাকে, আপনি সেটার মাধ্যমে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, কারণ এটার মাধ্যমে আপনি একটা লিগাল এন্ট্রি পাচ্ছেন, I-94 পাচ্ছেন। জি, ধন্যবাদ। Suryia, there is a questions. Already I am having some questions on the Facebook. Shahadat Hussain, he is reading that I apply for my wife. I am citizen. My document qualified in 2024, May 23. When should they get the interview date, please? Now, what should I do for interview date, please? Let me know. You got to keep waiting. So you can keep waiting. If you are documentarily qualified, sounds like 2 years ago, you can consider a mandamus lawsuit, but those are frowned upon in the courts because of what we call the doctrine of consular non-reviewability. But if it is a desperate situation for you, you can consider a lawsuit, which is called a mandamus in federal court. ওকে, আশা করি শাহাদত সাহেব আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। নিকি, শর্টলি একটু বলে দিন ওনার কি করণীয়, কি করতে পারবেন উনি এই মুহূর্তে। আমি বোধহয় শুনেছি ঠিক কিনা, উনি হয়তো বলেছেন এই বছরের মে মাসে ডকুমেন্টারি কোয়ালিফাইড হয়েছেন। তো এই বছর উনি বলেছেন ডকুমেন্ট কোয়ালিফাইড 2024 মে 23rd। হ্যাঁ, মে 24 এ। সো আপনার তো এটা মাত্র হলো, আপনাকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। আর উনি অ্যাটর্নি সুরিয়া যেটা বললেন যে 2 বছরের উপরে যদি হয়ে যায় ডকুমেন্টারিলি কোয়ালিফাইড, তাহলে আপনি ম্যান্ডেমাস, যেটা হচ্ছে ল সুট করা ইমিগ্রেশনের এগেইনস্টে, ফেডারেল কোর্টের কথা বলছেন, ফেডারেল কোর্টে না? জি জি। কিন্তু উনি এখনো একটা নরমাল টাইপ পিরিয়ডের মধ্যেই আছেন, জি, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। শাহাদত সাহেব আপনি ধৈর্য ধরতে হবে আপনার আশা করি উত্তর পেয়েছেন। Then another gentleman, Wasif Ahmed, he's asking that F4 category, what day is DQ are running for interview? DQ, I wouldn't be able to tell you, but it's very delayed. Or delayed, right? Yeah. Oh, okay. থ্যাংক ইউ। এখন এই মুহূর্তে ঠিক বলা যাচ্ছে না ডিকিউ এর সিচুয়েশনটা, তারপরে ডিলে হচ্ছে প্রচুর। দেখা যাক কি হয়। আমরা সবাই আপনাদের শুভকামনা করছি এবং যাতে দ্রুত হয়ে যায়। And in US Embassy in Dhaka also, this very much very delayed. Things are very delayed right now, right? Yes. So yeah, দর্শক দুঃখিত, আসলে আপনাকে আমরা সঠিক
ভাবে ইয়ে করতে পারলাম না, বাট ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে, কিচ্ছু করার নেই। আপনার মতো F4 ক্যাটাগরিতে প্রচুর লোকজন অন কিউ, আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন আশা করি। তো আমাদের সাথে থাকবেন, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য। What I was talking about the DACA, as I said before also, it has been documented, it has been, a lot of people are very much were anxious about this program, and they have some opportunities also they had, especially for the children. So now those are already grown up, let's say they become now 21. For example, I'm giving on a benefit of doubt. Let's say they become 21 years old or something. What will be their position right now then? So what I see with my clients is usually they get married to a U.S. citizen. Or another common fact scenario for those who have DACA is a lot of times they are the children who get what we call aged out. So, maybe their aunt or their uncle petitioned for their mom or dad, but they turned 21 when their time came up. So they got cut off from the green card. So if that is the case, you can consider normally you wouldn't be able to file for adjustment of status, which means applying for the green card in the United States. But that in conjunction with what we call grandfathering might be an option which would allow you to apply for your green card in the United States, even though you're not, you wouldn't be eligible otherwise. And what is grandfathering? Grandfathering is when somebody has filed a petition for you or your parent before April 30th, 2001. So if that is the case, you pay a $1,000 penalty, and your unlawful presence and your unlawful entry and your unlawful employment without authorization is waived. So that is also another common fact scenario that we see with DACA applicants. Yeah. This is very important content you brought out. I mean, the grandfathering, these other options, and the uncle and aunts, they're applying also on behalf, and then the age is on that 1/21. Then what's this? So this is something very. It's not a common phenomena, but they should know this actually. Yes. Yeah. Nikki, I think you should আপনি এটা বলা উচিত আমাদের দর্শকদের জন্য। জি, উনি এখানে অ্যাটর্নি সুরিয়া দুইটা শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটা হচ্ছে যে এজ আউট হয়ে যাওয়া। এজ আউট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে এই সমস্ত ডাকা বাচ্চাগুলো তো আসলে অনেক ছোটবেলায় এসেছে, তো তাদের মা বাবার জন্য যদি মা বাবার ভাই বোন অ্যাপ্লাই করে থাকে, এখন সেটার প্রায়োরিটি ডেট যদি এখন এসে থাকে এবং সে এই যখন প্রায়োরিটি ডেটটা আপ টু ডেট হলো, মানে আমাদের F4 ক্যাটাগরির মতো আর কি, তো যখন এটা আপ টু ডেট হলো, হ্যাঁ, তখন তার এই বাচ্চাটার বয়স যদি 21 বছরের উপরে হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে এজ আউট বলে। কারণ 21 বছরের উপরে হলে তো তারা আর পাচ্ছে না। যেমন আমাদের F4 ক্যাটাগরিতে আমরা দেখি ভাই বোনের ক্যাটাগরিতে ভাই বোনরা আসতে পারছে, কিন্তু বাচ্চাদের বয়স যদি 21 বছরের উপরে উঠে যাচ্ছে তারা আসতে পারছে না। সেই রকমই ডাকার জন্য, এই ডাকা বাচ্চাগুলোর জন্য তাদের আঙ্কেল আন্টরা তাদের মা বাবার জন্য যখন অ্যাপ্লাই করে এবং যখন এই প্রায়োরিটি ডেটটা আপ টু ডেট হয় এবং এই বাচ্চাগুলোর বয়স 21 বছরের উপর হয়ে যায়, এজ আউট হয়ে গেলে তাদের একটা সুবিধা আছে এই প্রোগ্রামের কারণে, সেটাকে বলছে গ্র্যান্ডফাদারিং। গ্র্যান্ডফাদারিং মানে হচ্ছে কি, আসলে মানে গ্র্যান্ডফাদার শব্দটার মানে মনে করেন অনেক বয়স্ক, ভাই বাবারও বাবা, গ্র্যান্ডফাদার, তার মানে দীর্ঘ সময় ধরে তারা আমেরিকাতে আছে। সেটা হচ্ছে 2001 এর এপ্রিল 30th আগে যারা এদেশে এসে থাকে তারা গ্র্যান্ডফাদার হিসাবে, মানে অনেক বেশি দিন এই দেশে অবস্থানের কারণে তারা এজ আউট হয়ে গেলেও তারা এই ডাকা প্রোগ্রামের কারণে গ্রিন কার্ড পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। এটাই উনি বলছেন। দেখেন দর্শক, আমরা কিন্তু অনেক তথ্যই আমরা বের করার চেষ্টা করছি, কারণ ওনাদের মতো যারা ডেইলি এইসব
বিষয় নিয়ে ওনারা কাজ করেন, যেমন নিকি আছেন, এতদিন সুরাইয়া আছেন, তারা এগুলো নিয়ে সচরাচর কাজ করছেন এবং প্রতিনিয়ত তারা বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন, জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছেন। সো এইগুলো বেরিয়ে আসছে, এটা আপনাদের জন্য অবশ্যই কাজে লাগবে যারা ঢাকা প্রোগ্রামে আছেন। এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কেন আমরা আজকে এই সাবজেক্টটি নিয়েছি, কারণ ঢাকা প্রোগ্রামের অনেকেই এখন পর্যন্ত পেন্ডিং আছে, আর নতুন তো অ্যাপ্লিকেশন নেওয়াই হচ্ছে না। যারা 2020 সালের পর অ্যাপ্লাই করেছেন সেগুলোও পেন্ডিং আছে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, রাইট? তো এখন যেটা হচ্ছে, এটা আপনাদের করণীয়, আপনাদের জন্য যা যা অপশন যেগুলো বেরিয়ে আসতেছে সেগুলোর দিকেও আপনারা অবশ্যই রাখবেন। আমরা এফ4 ক্যাটাগরি দেখেছি, অনেকেরই বাচ্চা 21 বছর হয়ে গেছে, হয়তো ভাই আসছে বোন আসছে নাই, বা বোন আসছে ভাই আসছে না, এরকম বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশন আমরা প্রতিনিয়ত আমরা এই ইমিগ্রেশন রিলেটেড যখন আমরা কাজ করি বা আমরা প্রোগ্রাম করি আমরা শুনতে পাই। সুতরাং আপনাদের সময় থাকতে আপনারা এই বিষয়গুলো মাথায় নেবেন এবং এইগুলো আমলে নিয়ে তারপরে আপনারা কাজটা করুন, তাহলে আপনাদের বাচ্চারও সুবিধা হবে, আপনাদের জন্য একটা কমফোর্ট জোনে আপনারা থাকার চেষ্টা করতে পারবেন। Now another gentleman, Suman Hassan, he want to apply for citizenship. What documents he needs? That's a simple question. Yes. So there's two required documents for citizenship, which is a copy of the front and back of your green card, and if you're divorced, your divorce decree. Other than that, I mean, those are the minimum requirements. But of course, there's other documents you want to submit to help your case. Of course, you can talk to a lawyer to see what applies to you. Thank you, Suryia. আশা করি সুমন আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আপনার দরকার যে দুইটা ডকুমেন্টের কথা বলেছেন, উনি উল্লেখ করেছেন যে ডিভোর্সে থেকে তাহলে ওইটা দরকার, আর অফকোর্স আপনার যেটা উনি বললেন পাসপোর্টের কথা, সব কিছুই আপনার নিতে হবে। তো আশা করি আপনার সমস্যা হওয়ার কথা না। আর তারপরেও উনি বলছেন যে একজন ক্রেডিবল লয়ারের কাছে আপনি যান, তাহলে গেলে আপনার সুবিধা হবে। দর্শক, আমাদের সঙ্গে দর্শক আছেন, দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো দর্শক, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি আলবানি থেকে শাহাদাত হোসেন বলতেছিলাম। জি শাহাদাত ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আলবানি থেকে ফোন করছি, ধন্যবাদ। আপনার প্রশ্নটা বলুন ভাইয়া। আমার দুটো প্রশ্ন ছিল। আমি আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করছি 2022 সালে 20 মার্চ। আমি এখন পর্যন্ত শুধু রিসিভ লেটার পাইছি। আমি যখন ওর জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন আমি শুধু ওর ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট ওটা দিয়েছিলাম, আর যাবতীয় ম্যারেজ সার্টিফিকেট যেটা দেওয়া হয় আর কি। তা আমার একটা বেবি হয়েছে, তা আমি এই মাসে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করব। তা আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই সেখানে যেহেতু বেবির নাম উল্লেখ করতে হয়, তো আমি কি আমার বেবির বার্থ সার্টিফিকেট এখানে কি সিটিজেন অ্যাপ্লাইয়ের সাথে দিতে পারবো, বা আমার ওয়াইফের এখন অলরেডি আইডি কার্ড হয়েছে বা পাসপোর্ট আছে, ওগুলোকে এই ডকুমেন্ট গুলোকে এখানে দেওয়ার কোনো লিগ্যালিটি আছে কিনা যদি একটু বলতেন। আমি প্লিজ। So yes, the question on the N400 is how many children do you have? So you have to answer how many children do you have. But what I want to talk about is one thing to keep in mind. Once you become a citizen, you no longer have derivatives. So you have to file separately for your new baby. You have to file a new I-130 for your baby. So your baby's not going to be automatically included in your wife's petition. On the other hand, your baby may have derived citizenship automatically by law because based on your residency in the United States. So that's something that, deriving citizenship is one of the more complicated analysis in immigration law. So you can certainly speak to a lawyer to see if your baby will automatically get citizenship by law. Otherwise, keep in mind, you have to file an I-130. You have to file a petition for your baby. Thank you. Nikki, একটু যদি আপনি সাহায্য করতেন, আমাদের ভাই সাদ ভাই আলবানি থেকে ফোন করেছেন। জি জি শাহাদাত ভাই, আপনার প্রশ্নের উত্তরে অ্যাটর্নি সুরিয়া বললেন যে আপনার সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে আপনি আপনার বাচ্চার নাম উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু আপনার বাচ্চা কিন্তু যেহেতু আপনার আমেরিকান রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় আপনার বাচ্চা হয়েছে, সে কিন্তু ডিরাইভড সিটিজেনশিপ পাবে, সেটা পরে সে এমনিতে পাবে। কিন্তু আপনার
যেহেতু বাংলাদেশ থেকে আপনার ওয়াইফের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন প্রথমে, তখন বাচ্চা ছিল না, সেই জন্য এখন আপনাকে একটা নতুন I-130 করতে হবে আপনার বাচ্চাকে আনার জন্য। আপনার ওয়াইফের সাথে অটোমেটিক্যালি সেই বাচ্চা আসতে পারবে না, তার জন্য আপনি আলাদাভাবে I-130 করবেন এবং তাহলে সে আপনার ওয়াইফের সাথে আসতে পারবে, কিন্তু পরবর্তীতে সে একটা ডিরাইভ সিটিজেনশিপ পাবে যেহেতু সে জন্মগ্রহণ করেছে আপনি যখন আমেরিকার রেসিডেন্ট সেজন্য। আর আপনার প্রশ্নটা ছিল যে আপনি আসলে N-400 এ বাচ্চার কথা উল্লেখ করবেন কিনা। হ্যাঁ, আপনি উল্লেখ করতে পারেন, কারণ বাচ্চা এখন হয়েছে, কারণ ডেট অফ বার্থ দেখেই তো তারা বুঝতে পারবে কখন হলো বাচ্চা। জি জি, ধন্যবাদ সুরাইয়া, নিকি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সুন্দর করে আশা করি ভাই আপনার উত্তর পেয়েছেন। আর দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন। If you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Learn more at nj.gov/health/vaccines. ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতি পরে আমরা ফিরে আসলাম। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, যে কথাগুলো আমরা বলছিলাম যে ডাকা প্রোগ্রামের অনেকগুলো অল্টারনেটিভ অপশন আপনারা বলেছেন আজকে, যেমন নিকিও বলেছেন, আপনিও বলেছেন। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ডাকা প্রোগ্রামের কি অন্য কোনো সোর্স আছে, লাইক তারা কি এটা ইয়ে করতে পারবে, সুইচ করতে পারবে আপনার এই অ্যাসাইলাম প্রোগ্রাম, বা আর দে এলিজিবল ফর অ্যাসাইলাম? Yes, yes. So of course, yes, you can always switch. Let me not say Or always. even PIP program? Yes, yes. So you can switch your case from, or not. I wouldn't even say switch. You can maintain your DACA and also apply for example, a marriage case. If you have to do PIP, but again, you don't have to do PIP with DACA because you can get advanced parole and then get an I-94 that way. You can have a marriage case going on as well. Now, for asylum, can you, as a DACA holder, so, you know, as we spoke about earlier, you can only renew it. So those that have DACA have had it since 2012 or, you know, around that time. So, you know, they've had it for 10, 12 years now. Yeah. So why would they want to apply for asylum? DACA does not lead to a green card. At this time, there's no path to citizenship from DACA. But with asylum, if you have a strong case, that could lead to a green card. And where DACA becomes important is in the asylum analysis, it goes to the 1-year filing deadline. So as you know, most people know, you have to file your asylum application within 1 year. There are exceptions to that rule, and one of the exceptions is if you've had some kind of other status in the United States. So let's say somebody comes when they're a baby, when they're a child, when they turn 18, they apply for DACA, they've maintained it, and then something happens in their life that what we would call a changed circumstance. So, you know, the first example I can think of is, you know, it's in the transgender community. So if somebody, you know, later on in their life transitions from one gender to another, the DACA, maintaining DACA would become very applicable to the 1-year filing deadline issue. So the question would be, why didn't you file within 1 year of entry? First of all, they were a child when they came here, so they have until they turn 18, they're covered because they were a child. And then from 18 to, let's say they transition when they're 35, they maintain DACA. So therefore, that would help them in their delay in filing asylum. Well, very well composed narratively you told, Attorney Suryia. See, whenever I'm asking questions, there are reason behind, obviously, right? So, দর্শকের স্বার্থে আমি বলবো যে এই যে কথাগুলো আপনি এখন শেয়ার করলেন, তারা হয়তো জানতোই না যে অ্যাসাইলামের একটা অপশন আছে,
বা তারা এত কিছু হয়তো বা লজ দে আর নট অ্যাওয়্যার অফ, যার জন্য এই যে আপনি যেগুলো শেয়ার করছেন এখন এটা অনেক কাজে লাগবে। যারা ডাকা প্রোগ্রাম, বিশেষ করে আমি যেহেতু আমরা উই আর ফোকাসিং ডাকা মেম্বার্স টুডে, সো দ্যাট ডাকা মেম্বার্স শুড নো হোয়াট ইজ দেয়ার অল্টারনেটিভ অপশনস। তো সেটা হচ্ছে একটা বড় জিনিস, যেটা নিকি আরেকটু সুন্দর করে গুছিয়ে বলেন, তাহলে আমার মনে হয় ডাকা যারা অ্যাপ্লিকেন্টরা আছেন বা ডাকা অন্তর্ভুক্ত যারা আছেন তাদের অনেক কাজে লাগবে। এটা আসলে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। জি, হ্যাঁ। তো যেমন ভাই আপনি আসলে প্রশ্নটা শুরু করেছিলেন যে জি। যারা ডাকার আন্ডারে আছে তারা অন্য কোনো কিছুতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন জি। কিনা। হ্যাঁ, অ্যাটর্নি সুরাইয়া বলবেন হ্যাঁ অবশ্যই পারবে, এবং বিভিন্ন সার্কামস্টেন্সেস চেঞ্জেস, জীবনের বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির ধাপ। হ্যাঁ সৃষ্টি হয় আমাদের জীবনে, সেই সমস্ত পরিস্থিতির কারণে একজন ডাকা প্রার্থী অবশ্যই অন্য কোনো কিছুতে যেতে পারবে। যেমন ধরেন, কারণ এক নম্বর কথা হচ্ছে ঢাকা থেকে কিন্তু তারা সিটিজেনশিপ কখনো পাবে না, তারা জাস্ট একটা লিগ্যাল এন্ট্রি পাচ্ছে। সো সেই হিসাবে সে যদি কাউকে ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে স্পাউসের থ্রুতে গ্রিন কার্ড পাবে, সিটিজেনশিপ পাবে। আর আরেকটা কথা আসছে যে সে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা। অ্যাটর্নি সুরাইয়া তাও বললেন হ্যাঁ অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, কিন্তু অ্যাসাইলামের কিন্তু একটা শর্ত আছে যে এই দেশে আসার 1 বছরের মধ্যেই অ্যাপ্লাই করতে হয়। কিন্তু যারা ডাকার আন্ডারে আছে তারা তো অনেক ছোটবেলায় এসছে। হ্যাঁ, 2012 সালের আগে সেটাই। জি, তারপর 18 বছর হওয়ার পর সে ডাকাতে অ্যাপ্লাই করেছে, তারপর মনে করেন এখন সে আস্তে আস্তে অন্য কোনো কিছু। কিন্তু উনি একটা কথা বলেছেন যে কাদের জন্য এত বছর পরেও সে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে বলছিলাম জীবনে অনেক পরিস্থিতি চলে আসে, যেমন ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি, যেমন সেটা হচ্ছে যে মেয়ে থেকে ছেলে হয়ে যাওয়া অথবা ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে যাওয়া, এই ধরনের সিচুয়েশন যাদের হয় তাদের জীবনে তো একটা অনেক বড় একটা চেঞ্জ আসছে। সো এই চেঞ্জটার যদি কারো হয়ে থাকে তখন সে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এত বছর পরেও, কারণ সে 18 বছরে ডাকাতে অ্যাপ্লাই করেছিল, এখন 35 বছর এসে সে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে, তার জীবনের পুরো জিনিসটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো সে অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করার জন্য সে যোগ্যতা রাখে। সো এই ধরনের বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে আপনার প্রশ্নের উত্তরে যে অবশ্যই অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করতে পারবে, বিয়ে হলে হাজবেন্ড তার জন্য, হাজবেন্ড অথবা ওয়াইফ তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সো ডাকাটা দিচ্ছে শুধু আপনাকে একটা I-94 অ্যাডভান্স প্যারোল। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। অনেক সম্ভাবনার আমরা ক্লু পেলাম, অনেক অনেক সম্ভাবনার ক্লু পেয়েছি আমরা। যখন যেটা হচ্ছে যে এই ডাকা প্রোগ্রামে যারা আছেন অবশ্যই তারা, বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ টু সুরাইয়া that if they go to any other program, right? So they want to go to asylum. What about their DACA? It will remain as it is, or they have to cancel DACA program and apply? No, they can have, they can Both? continue both at the same time. Oh, okay, Yes. okay. That's very important, because otherwise you will lose both. Yeah, That's right. no, you can continue So both. they can stick on that also, right? Yes, Yeah. Okay. yes. Very good. Very good. There is another question from Saima Hussain. She said, we just told that question already, that now anybody can apply DACA. No, we cannot. No. Right? Is that, I don't know if it's a question or a statement. I'm not sure. I'm not sure. Now anybody can. She just wrote anybody can apply DACA. Now anybody can apply DACA DK. So I think she's referring DACA most probably. Yeah. I'm not sure. If Sumaya is listening to me, then definitely she should clarify it. But as far as our question is concerned, I think so. This is look like she's asking DACA apply kora jabe ki na. Yeah, no. It's only, you can only renew it. Again, you can apply it for the initial application. They're not going to do anything with the application. They will accept it, but they're not going to act on it on any initial applications. Renewals, they're continuing to do renewals. So any upgrade on the PIP programs? You have any news? What about the state of the litigation, or the case that they stopped it? So Yeah, I mean the litigation is still going on. You know, it's active. The courts are hearing the case.
but the injunction is still in place, so there's still no adjudication on the applications. But they're receiving the They're application. still receiving them. They're still doing the biometrics. They're not going to be making any decisions. They're not making any decisions. Right. Okay. So you have any দর্শকের স্বার্থে যেটা প্রশ্নগুলো আমরা সবসময় সম্মুখীন হই এবং দর্শকরা আশা করেন শোনার জন্য কিছু ভালো খবর পেলে ওনারা খুশি হন, they become very happy if they get news. So what is the status in Dhaka US Embassy in all categories? I mean, interviews are on what, there is regular interviews going on? No, I'm sorry. Yeah, there's no good news from the consular processing side of immigration. So, we had discussed on several times what are some alternatives. Always remember, if you are eligible, again, if you're eligible and you have ties to other countries, other cities, you can consider moving your case to another embassy. And having them process the case, they might be able to process it faster. Again, there are requirements. You have to have ties to wherever you want to transfer it to Singapore, to India, to Dubai, wherever it is. You have to have ties. You can't just move a case just because you want to, because there's a delay. That's not allowed. So that's something to consider, again, if you've had your case documentarily qualified for a long time, 2 years plus, you can consider a mandamus lawsuit in court against the government for them to take an action. But otherwise, no positive news coming from the consular processing from the embassy side. But as you are suggesting to switch to any other embassy around this regional nearby countries, but that will expedite? Not expedite, but those countries might have a more reasonable backlog. Okay. So they won't be waiting as long. Okay. We are already running out of time, and Nikki খুব সুন্দর করে আজকে বুঝিয়েছেন আমাদেরকে, সব দর্শকদের হেল্প করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আর Attorney Suryia, of course, you are an amazing soul, and I feel very happy that I get always her, and she's doing great. And thank you very much. আর দর্শক যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।